morning, everyone. Many students know after finishing the plus two, they want to join medicine or engineering. A few want to become IAS officers, collectors. Okay. So this morning I read one news item. In India, 687 students got through IAS exam, selected for IAS officers, civil service officers. 687 across India, but only 27 from Tamil Nadu. Only 27 students from Tamil Nadu were selected to be IAS officers for civil service. Okay? Why? This news item, today's newspaper, our students were not proficient in English. They have no good knowledge of English. They couldn't write. In the preliminary exam, they ask essay question. Students have to write 2 pages. Many students couldn't write. So they were not selected. Only 27 were selected to be in the civil service. Okay? So why we know? You should read newspaper. Okay? After plus 2, you cannot gain knowledge and crack NEET or JEE or the IAS exam. Okay? UPSC, JDMS exam. If you think like that, it will be a failure. From 600 onwards, you must prepare yourself to crack NEET or JEE or UPSC, JDMS exam, bank exams. Okay, children? Now, in our midst, we have Mr.Parthiban from Times of India newspaper. 2 years back, John students bought Times of India student edition every day. So, this year also we are going to introduce. Okay, other day, Tirumala paper told about Pattam, you can buy Pattam. So, the knowledge is very vast. Okay, so you have to gain knowledge. You can buy Pattam as well as Times of India. Now, I request Mr. Parthiban, Times of India, to speak to you. Good morning, students. Good morning. Good morning to the teachers of John Davis School. Good morning, principal sir. Good morning to all. See, let me introduce myself. I am Parthiban from Times of India publication, and I am here to discuss you about the newspaper which your school is going to give it to you in right now in the coming days. Sir, this newspaper is called NIE. NIE is nothing but News in Education. It is an exclusive newspaper which will go only to school students. It won't be available in the market. The speciality of this newspaper is, it is not a normal newspaper. It has more coverage about the knowledge and the school studies, about your subjects. So let me explain you, my dear students, this paper is going to be beyond your knowledge, beyond your book knowledge. Okay. You can use this newspaper to reform your education, to initiate your interactive, even it will be a new purpose of learning. It will be a new process of learning. See, this newspaper will give you lot of news about, more than the subject you learn on daily process. It carries a news about business, news about sport, and news about career, your fashion, your style, your entertainment, and etc.
It carries a lot of news with regard to your subject you learn on daily process. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, ஜென்ரலாக நம்ம வந்துட்டு சப்ஜெக்ட் வந்து டெய்லி சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம். இப்போ நம்ம கரஸ்பாண்டன்ட் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் ஆன் டெய்லி ப்ராசஸ். நம்ம கிளாஸில் வந்துட்டு நம்ம டீச்சர் சொல்லித்தராங்க, அதை நம்ம கற்றுக்குறோம், அதை நம்ம வந்துட்டு எக்ஸாம் சயின்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். மோர் தென் தட் வாட் டு பி டன், அது வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, the knowledge we gain from other sources like newspaper, from other things we on daily process and daily routine life, what we learn more than the subject knowledge. அது வந்து இந்த நியூஸ் பேப்பர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுக்கும். எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா, இந்த நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிற சில கண்டென்ட்ஸ் that will be more oriented to education side மட்டும்தான் இருக்கும். நார்மல் நியூஸ் கவரேஜ் லைக் சொசைட்டியில் என்ன நடக்குதுன்ற நார்மல் நியூஸ்லாம் அதெல்லாம் வந்துட்டு அதில் இருக்காது. It generally gives you the news about the knowledge of your learning process, like science பற்றியோ மேத்ஸ் பற்றி பயாலஜி பற்றி. ஸோ இந்த மாதிரி ஓரியன்டாக தான் இதில் அந்த நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கும், இந்த கண்டென்ட் இருக்கும். பட் இந்த கண்டென்ட் வந்து யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் நாட் ஓன்லி ஃபார் யுவர் எஜுகேஷன். ஐ மீன் நம்ம டெய்லி சப்ஜெக்ட் மட்டும் கிடையாது. இட் வுட் பி a லாங் டைம் ரெஃபரன்ஸ். யூ கேன் யூஸ் திஸ், அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் படிக்கிறது, யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஃபார் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஆர் ஃபார் எனி இன்டர்வியூ வாட் எவர் மேபி. அதுக்கு வந்து இந்த நியூஸ் பேப்பரில் கண்டென்ட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். லைக் அவர் கரஸ்பாண்டன்ட் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு ஐஏஎஸ் எக்ஸாமில் நம்ம வந்துட்டு தமிழ்நாடு பசங்க வந்து ரொம்ப ஸ்கோர் பண்ணல, ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, மெயினாக வந்துட்டு லாங்குவேஜ். we should have to master our language. இன்னைக்கும் சொசைட்டியில் பெரிய இடத்துல பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிற பல ஆஃபீஸர்ஸ், எனி டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம், இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், சேல்ஸ், எனி டிபார்ட்மெண்ட், எஜுகேஷன், எனி டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். The top persons வந்து they can write letters, they can write codes, they can write notes. But ஏதாவது ஒரு பேசணும்னு சொன்னால் இங்கிலீஷில் they will get something difficult to speak in English. So இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, we have to master our language. லாங்குவேஜ் வந்து மாஸ்டர் பண்ணும்போது we will gain the, இன்னைக்கு மார்னிங் வந்துட்டு தாட்ஸில் சொன்ன மாதிரி செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். you will have more self confidence. The confidence வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா, you will be very much courage to face anyone in the society. அது வந்து அந்த இது எது கொடுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் கொடுக்கும், வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு கொடுக்காது. லாங்குவேஜில் நீங்கள் மாஸ்டர் ஆகும்போது யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வில் கெட் இம்ப்ரூவ். you know how to speak. ஒரு இன்டர்வியூக்கோ இல்லை ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் போகும்போதோ உங்களுக்கு அந்த ஃபியர்னஸே இருக்காது. போல்டாக யாரெல்லாம் பார்க்கலாம். ஒன்ஸ் யூ மாஸ்டர் யுவர் லாங்குவேஜ், அந்த லாங்குவேஜ் எது கொடுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டினியூஸ் ரீடிங் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர். நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுல என்ன பெனிஃபிட்? கெய்னிங் ஆஃப் நாலேஜா, அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். அது கண்டினியூஸாக படிக்கும் போது இந்த கிராமர், the vocabulary, the expressions, and the way you express your communication, the body language, and your most of the communication skill, அது எங்கேயோ போயிடும். அது you will develop it and you will master it. Once your communication skill and the speaking skill வந்துட்டு ரொம்ப strong ஆயிடுச்சுன்னா, you can face the society, the future society with no fear. ஸோ அதுதான் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரீடிங் a newspaper. இந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதால you will learn. Yes, you can master your communication skill, your process, and your process of learning also you can master it, and you can know how to go about in studying the subject. ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, இப்போ வந்து எந்த சப்ஜெக்ட்னு படிக்கிறோம், அதுக்கு வந்து ஒரு புக் கைடோ எடுத்து வச்சு படிப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெல்லிங் டு 10th 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு டைம் ஒரு half an hour 45 minutes மேலே யூ வில் பி கெட் டிஸ்டர்ப். ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணும். ஸோ யூ வாண்ட் டு கெட் ரிலாக்ஸ். ஆனால் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற நாலேஜ் இருக்குமே, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற ஸ்கில்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் த ரீடிங் டைம் வில் கோ மோர். உங்களுக்கு படிக்கிற ஆர்வம் வந்து அதிகமாகும்.
ஜென்ரலாகவே வந்துட்டு உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் இல்லை மற்றெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சு அது இஃப் யூ யூஸ் டு தட்னா யூ வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரீடிங். ஒன்ஸ் யூ கெட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரீடிங்னா உங்கள் சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா, உங்கள் சப்ஜெக்ட் கிளாஸ் சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிக்கும்போது நார்மலாக ஒரு ½ அன் ஹவர் படிக்கிறீங்க இல்லை ஒரு 45 மினிட்ஸ் தட் யூ கெட் எக்ஸ்டெண்டட். அது ஒரு நல்ல விஷயம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுல வந்து ஏற்படும். அது வந்து பர்சனல் அனுபவம். அது வந்து நான் சொல்லி உங்களுக்கு புரியாது. நீங்கள் படித்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக படிக்கும்போது யூ வில் நோ மை வேர்ட்ஸ். யூ கேன் டேக் திஸ் வேர்ட்ஸ். So now I come to the point. News in education that will be available, that is called NIE, which is available only in the school. அதில் என்னென்ன இருக்கு, அது வந்து இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன நன்மை கொடுக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். See, we have a unique website called NIE website. There is a separate website called NIE. இதில் வந்துட்டு it is very interactive. இன்னைக்கு காலையில் தான் கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க. ஸ்டூடெண்ட் நேம் காவியா இஸ் வெரி இன்ட்ராக்டிவ். அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எது கொட்டேஷன்ஸ் பண்ணுறதுல ஆர்டிகல்ஸ் எது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னு. ஸோ இப்போ இந்த என்ஐயில் வந்துட்டு யூ ஹேவ் ஏ எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. அதில் வந்து யூ கேன் இன்ட்ராக்ட். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுனா அந்த ஆர்டிக்கல் வில் கெட் பப்ளிஷ் இன் த digital platform. Not only in the digital platform, it will be get published in the print media also. So students can interact. அது கியூஸ் இருக்கு, அது கியூஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அது வந்து ஸ்டேட் லெவலில் தமிழ்நாடு லெவல் நடக்கும். தட் யூஸ் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் த ஸ்கூல் யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட். ஸோ இந்த இன்டர்நெட்ல வந்துட்டு யூ கேன் புட் ஆன் யுவர் மெசேஜஸ். உங்கள் ஸ்கூல் பற்றியோ இல்லை உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆர்டிகல்ஸ்னா யூ கேன் write it and you can send to us. It will get published both in the print and also in the digital media. In the print media varathala it will get distributed around South Arcot full distribute agum. Your name, school name will get published in the entire South Arcot. For example, Kallakurchiliyo illa வாணியம்பாடியில் ஏதோ ஒரு ஸ்கூலில் வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வாங்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் இந்த நம்ம பசங்க ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் ஆகினா தே கேன் ரெஃபர் இட் தட் பண்ருட்டி ஸ்கூல் ஜாயின் a student called Kaviya has written this subject. So it is both உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல பேர், you can earn a good name to your school also. ஸோ இந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நிறைய நாலேஜஸ் இருக்கும். I mean regarding science, maths and biology. ஸோ இப்போ பெரிய ஃபேமஸான ஆர்டிகல்ஸ் சொசைட்டியில் பெரிய பொசிஷனில் இருக்காங்க, they will write article. அதை நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம். that can be used for your subject knowledge also and for your referral also. அந்த வெப்சைட்டை பற்றி சொல்கிறேன். this website will give you a unique mode of learning to the students and opportunity to interact with other students who are in the NIE. see for example சென்னையில் ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு, வேலம்மாள் ஸ்கூல் இருக்கு, அவங்க வந்து என்ஐயில் இருக்காங்கன்னா the student of John David can interact with the other students. They can share the knowledge and the mode of subject also they can share it. So இது வந்து not only for students, teachers இது கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். So we have a network around India that will be available in this website. The student can make use of it. நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, இப்போ நான் சொல்ல போகிறது ஃபேக்கல்டிஸ்க்கும் டீச்சர்ஸ்க்கும். ஸோ திஸ் NIE இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஈவெண்ட்ஸ், NIE ஈவெண்ட்ஸ் வில் ஆல்சோ அவைலபிள் ஃபார் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ஃபார் டீச்சர்ஸ். Yearly basis we have a regular principal meet that will be organized at Chennai. Principal can come and it is called the principal seminar. Principals can come and participate in the seminars, and teachers can also write articles with regard to your subject that also will be get published in the newspaper and also in the digital media. So interested teachers and interested students who write articles are called as newsmakers. அவங்க நியூஸ் மேக்கர்ஸ் ஒரு கிளப் ஒரு டாப்பிக்கே இருக்கும் வெப்சைட்டில்.
அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் எந்தெந்த ஸ்கூல்ல இருந்து நியூஸ் கொடுக்குறாங்க, எந்த டீச்சர்ஸ் நியூஸ் கொடுக்குறாங்க, எந்த ஸ்கூல் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் எழுதுறாங்கன்றதுலாம் இட் வில் பி கெட் பப்ளிஷ். ஸோ இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இட் வில் பி வெரி வெரி இன்ட்ராக்டிவ். ஸ்டூடெண்ட் ஒர்க் ஷாப், கேரியர் கவுன்சிலிங். ஸ்டூடெண்ட் ஒர்க் ஷாப் வில் பி கண்டக்டட் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ். இதெல்லாம் எப்படி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டாங்கன்னா, there will be a link. இப்போ நாம வந்து NI அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜான் டேவிஸ் ஸ்கூல் பண்ருட்டி ஸ்கூல் ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டுனா ஸ்கூல் வில் ரிசீவ் a link. அந்த லிங்க் வந்து பிரின்சிபல் the headmaster or whoever it corresponds, then you will pass on to the student. Student can use that link and go into the website and can avail the process of career counseling, student workshop and other things which are all available in the website. இது வந்து +2 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. இந்த கொரோனா பீரியட்ல வந்துட்டு we conducted webinars. செமினார்ஸ் பண்ண முடியல. ஸோ we conduct webinars. வெப்ல பண்ணுங்க. இந்த கொரோனா 2 years past 2 years வந்து நம்ம பண்ணுறது. இந்த மேஜராக என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, +2 முடிச்சுட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணலான்ற வெயிட் பண்ணுற பசங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் will come and speak about the என்னென்ன சப்ஜெக்ட் அவைலபிள் இருக்குது, என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்குது, எதை படித்தா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்துட்டு அவங்க வந்து பேசுவாங்க. அந்த ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து பேசுவாங்க இதெல்லாம் இருக்குன்ட்டு. கெட்டிங் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் த வெபினார், they will give you a aptitude test. அந்த டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா you will be getting some concession certificates which will be useful for your career. So இதுதான் வெபினார். வெபினார் +2 ஸ்டூடெண்ட் கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். கமிங் டேஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த வெபினார்ஸை பற்றி உங்கள் ஸ்கூல்லே சொல்லுவாங்க. யூ கேன் கெட் பார்ட்டிசிபேட்டட். அதாவது மண்டே டு ஃப்ரைடே வந்துட்டு நம்ம ஸ்கூலில் இருக்கும். சாட்டர்டே சண்டேல யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம். அதாவது இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுடைய NI வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்கூலுக்கு என்ன வேல்யூ அடிஷன்? இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நியூஸ் பேப்பர் NI வாங்குறதால ஸ்கூலுக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு, ஜான் டேவிஸ் ஸ்கூலுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கேட்டா, இட் ஹாஸ் a வேல்யூ அடிஷன் தட் ஸ்டூடெண்ட்டோடைய பார்ட்டிசிபேஷன், டீச்சர்ஸோட பார்ட்டிசிபேஷன், அவங்களோட இன்ட்ராக்டிவ் will be get published not only in the print media, it also a dual advantage of getting published at web on internet. So okay, that's all my dear students. இந்த NI பேப்பர் வாங்குங்க, நீங்க படிங்க, உங்க லாங்குவேஜ் ஸ்கில்லை நீங்க வளர்த்துங்க. உங்க நாலேஜ் நாட் ஓன்லி மேக்ஸின், அதாவது உங்களோட சப்ஜெக்டை தாண்டி நீங்க படிச்சு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேப்பர் வந்து ஒரு நல்ல யூசேஜாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி வந்து ஹையர் ஸ்டூடெண்ட் 10th 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இதை நீங்கள் படிக்கிறதால டெஃபினட்டாக ஒரு 6 monthsல வந்துட்டு யூ வில் கெட் த சேஞ்சஸ் வித்தின் யூ. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு ஸ்கூல் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அண்ட் கெட் பெனிஃபிட்டட். எல்லாருக்கும் சொல்கிற மாதிரி தான், அரைஸ், obey and stop not till the goal is reached. Dear students, இதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக you will be very very successful person in the society. You will learn, you keep on learning, keep on reading, because the future is to the person who exploit himself beyond his knowledge and beyond his potential. So I wish you all the very best to all my students. Do well, study well, have a pleasant future. Thank you. Thanks to the teachers. Thank you, my dear students. Thank you. Do well and focus on the subject. Focus on the teachers, what they say to you, because they are your role model. Obey your teacher words. Surely, when you come out of the school, the student who listens to his teacher and who goes with the words of his teacher, surely
he or she will get shine in the society, in the future market, because it is the outside market is very competitive, very competitive, and the student who is more energetic and the student with more communication skill and the student who have the skill not only on the subject, this part is mainly to the teachers, give them a space, exploit them and give an exposure to read more than beyond the subject. Thank you teachers, thank you to all, thanks to our correspondents, thank you sir. Thank you, Mr.Parthiban. Thank you very much for the very enlightened talk. Very useful talk that touched me. Okay? Student parents are admitted in joining the school. Okay? Why you know? They expect you to come very well successful in life. Mr. Parthiban told this world is very competitive. Very competitive. 10 years or 5 years back, it was easy to get through any entrance exam or UPSC exam or TNPSC exam. Now it's not easy, very difficult. For 5,000 posts, 5 lakh people will appear for interview. For a sweeper's post in Kerala, postgraduates went for an interview for a sweeper's post. Lot of competition. So how to win this, get over this competition? You must equip yourself. One way, by reading newspaper, get knowledge. Okay? That's very important. I'd say, you can say your part, investment, investment on education is permanent. Your parents must realize that. You can invest on gold, it may be stolen. Okay? You can invest on land, there may be problems. But investment on education is really worth. Okay, this is great. Okay? So you can spend some money, you buy newspaper. You buy Pattam, you buy Times of India, Student Edition, News in education, yeah. Please buy. Tell your parents, Father, I want to come up in life. I want to become an IAS officer. I want to become a scientist. I want to do PhD. For that, I must get knowledge. To get knowledge, I must read newspaper. Please buy newspaper. Okay? I request the English teachers to be in charge for Times of India, Student Edition distribution. I request the English department teachers to canvass for Times of India newspaper. I request the committee department teachers to canvass for Patta. Okay? You must read. I am reading daily 4 newspapers. Daily 4. Times of India, The Hindu, Tinamalar and Dandi. That newspaper, not children. When you read newspaper, you get a lot of information, lot of ideas. You can share with your students. You become knowledgeable. Everyone must read newspaper. Not like me, no. You read at least 1 newspaper. Okay, children? Now, I must introduce, Kaviya. Please, Kaviya, come. Kaviya is going to join +2. You know about Kaviya. She has contributed more than 60 articles in Times of India Student Edition. Give a big clap. Every article, we give 100 rupees. She received more than 6,000 rupees. Now, Mr. Parthiban told, teachers also can contribute. If the teacher's article comes, each teacher will get 200 rupees. Okay? Alright? Now, Kaviya is also a member of
English Creative Club. There's a club, it's patronized by Mrs. Mahalakshmi. Mahalakshmi is the secretary for the Creativity Club. She got an award, Kaviya got an award. This is from Creative Writers. She is one of the creative writers. The head person is Mrs. Mahalakshmi. Ms. Mahalakshmi, please stand up. English Mahalakshmi. She's gone for value, sorry. She's a poet, she got a certificate. Okay. Yesterday, two students, girl students approached me how to send the article. Miss Kaviya will tell now. Kaviya will speak a few words. You want to read another mic? Okay, you want to say another mic you can use. Yes. Dazzling morning to all. I am S.Kaviya of 12A3. Now I am going to share a few words about Times of India newspaper Students Edition. First of all, reading newspaper improves our writing skills and reading skills. And it increases our general knowledge. It also boosts our self-confidence. Newspaper also help us to crack entrance examinations such as NEET, JEE and so on. Reading newspaper also enhances our vocabulary. Times of India newspaper has a special page for school students. That page is known as School is Cool. This newspaper gives us a great chance to exhibit our writing talents in different genres such as inspiring icons, travel diary, book review and so on. When we write inspiring icons, we come to know the hardships faced by most famous personalities. Next one is travel diary. In this part, we can share our travel experience through our words. Last but not least, book review is my most favorite part in School is Cool page. When we write book review, we are reading a whole book. From this we gather some knowledge, and when we are writing a review about it, it enhances our self-confidence. Times of India newspaper is a great platform to exhibit our hidden talents, and it molds us to become a great writer and artist. Thank you.